வாட பல செயல்கள் செய்து நரைகூடி கிளப்பர்வமேனி கொடுங்கூற்றுக்கிறையெனப் பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ? Just for this team, okay, only for this team, for the person Jonathan, okay வா? வேற யாருக்காகவும் கிடையாது, வேற எதுக்காகவும் கிடையாது, okay, only for my man. புரிஞ்சுதா? I'm gonna watch, okay. Yes, முடி லைட்டாக வாரிக்கிறேன், முடி கட் பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான். ரொம்ப கசகசன்னு இருக்கு, வேற ஒன்றும் இல்லை. யோ, நான் ஜானத்தனுடைய மிகப்பெரிய கண்ணியா? உங்களுக்கு தெரியலையா? யூ கைஸ் டோன்ட் நோ? என்ன கைஸ், ஜானத்தனுடைய மிகப்பெரிய கண்ணி நான், அந்த காலத்துல இருந்தே. என்ன நீங்க போங்க, அவனுக்காக நான் போட்டதெல்லாம் வாய்ஸ் ஓவர்லாம் போட்டு ஷார்ப் பாதி நேரம் அதான் கண்டென்ட்டாக எடுத்து போட்டு கிடப்பான், ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? ஓகே, மேட்ச் ஆரம்பிச்சிச்சா ப்ரோ? ஹவு டு பை காட் லைக் பெட் ஜெர்சி? நல்ல கேள்வி. அதுக்கு இது எனக்கு வந்து கொடுத்தாங்க, நான் வாங்கலை. So I didn't buy it, they gave it. Okay, மோனிகா பெல்லுச்சி இறங்கி வந்தாச்சு, கடலை நாமியே இருந்தாச்சு, கடலை தாருன் தாரா காடல்வாதி ஒரு வெல்கம் வாதியாஸ் காடல் சிசியா. ஏய், நான் இன்னைக்குடா காடல் சிசி ஆனேன், காடல் சிசில இல்லடா. मैच स्टार्टेडा पहला बहुत अहम रहने वाला है मीरा मार का। लेकिन क्या ड्रॉप क्लैशेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे? मिरामार में तो बहुत ज्यादा हुए नहीं, स्पेशली रैंगल और सेनहॉक में ही हमने देखे। मिरामार में अच्छे तरीके से सारी टीम स्टार्ट करते हैं, अपने अपने ड्रॉप पे जाते हैं। आइकू सोल को तो आप देखिए नॉर्दर्न साइड में राज्य है, जितना बड़ा स्प्लिट लिया गया है, एक बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड मूव अभी ये देख के ही लग रहा है इस फ्रेम में, क्योंकि उनके आसपास नेबुला आसानी से वो हमें जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। एल्पोजो साथ ही साथ K9 उनका भी एक அவங்க தான் கப் அடிக்க போறாங்கன்ற ஒரு மாதிரி தோணுது। मिरामार में अब तक तो ड्रॉप क्लैशेस नहीं हुए और एक जगह है जहाँ पे कुछ टीम्स को आना पसंद होता है। सिनवे K9 एक बार फिर से पिकाडो में, लेकिन आज के दिन पे कप अடிக்க போறான்னு நினைக்கிறேன்। और जो पिछला मुकाबला गॉड लाइक आस्ट्रा कोन क्वाइट कम ही था बेहतर गया नहीं, टॉप 6 से भी वो बाहर हो चुके हैं। 7वें मैदान पे आपको वो देखने को मिलेंगे ओवरऑल स्टैंडिंग्स में, और ऐसे में ये एक बेहतर मूव जो उनके द्वारा देखने को मिला है। बट नॉन एक्स क्या वो फाइट लेने के लिए जाएंगे सिनवे के अगेंस्ट? क्योंकि जब पिछली बार ये ड्रॉप फाइट हुई थी तो वहां पे तो हमने देखा था कि नॉन एक्स वो व्हीकल लेके जोन चेंज टू इंग्लिश करते हुए नजर आए थे। वादिना टीटी कन्नी मामा में पोटको तो देखना अहम रहेगा कि कब शुरुआत होगी। और वाइपर उन्होंने तो शुरुआत कर ही दी है, मोक्ष उनको डाउन किया गया और निकाल दिया इस मुकाबले से बाहर। कितनी जल्दी, मतलब वाइपर को क्या ही कमाल। யார் வேணாலும் ஜெயிக்கட்டும், சோல் மட்டும் வின் பண்ண கூடாது, சும்மாவே ரொம்ப பேசுவாங்க, வின் பண்ணா அவ்வளவுதான்। யோ என்னயா இப்படிலாம் பேசுறீங்க, win பண்ணா அவ்வளவுதான்। Exactly what's happened with Sinway, and Sinway has also been on that struggling end, man, because this was the team that surprised all of us in BGCS by being in the top 4. Sound increase பண்ணவா? Long time ago when Moksh was the member of the lineup of iFlakes, eventually moving to the Hyderabad lineup, and now being a part of this. So he's got bro Godal இந்த மேட்ச் டின்னர் ஆல்மோஸ்ட் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, and இந்த மேட்ச்ல யாரு செகண்டா வருவாங்க prediction பண்ணுங்க।
IGL, I know. Yeah, I've heard the OG. words. Yeah, he never backs down. He just have that one thing in mind. OG gonna smells rock. out the enemy. Yeah, the enemy. பட் right சொல் in front வின் of பண்ண our eyes, கூடாது let's ப்ரோ ரொம்ப shut them பேசுவோம் down. சார் That's அஜெண்டா the சொல்லிட்டு போடு mentality ப்ரோ how ஐயோ Mox works. But நான் for now, யாருக்குமே ஜெண்டா போடலையா ஐயோ நான் இங்க tries to நிஜமால dust. சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு That's இருக்கிறேன் the காட் aim for லைக்கு the first frag of this particular Miramar, but would love to see நாட் இன் how சாட்ல Sinway மெம்பர்ஸ் will ஒன்லி react சாட் in நல்ல the காசு towards the game. The next fight I'm expecting it's going to be Mighty Lost Hermanos versus the players of VXT. And yes, before I can even say out the name, Kalan, he's not anymore in this server. The previous MVP is done. Kalan, the man who's got his own creativity in his own name, being the first one to be destroyed out there, and VXT with this aggression, that's exactly what they need right now. A bare minimum of a 25-26 point chicken dinner game, and they're going to be quickly moving themselves up in that ranking itself. எல்ஹெச்எஸ் Yesterday ஒரு when they were இம்ப்ரெசிவ் playing டீமா Miramar, மாறிடுச்சுல it did not ஒரு go ஷார்ட் well. டைம்ல K9 இதே டீம் தான் ரொம்ப நாளா இருக்காங்க ரொம்ப நாளா விளையாடிட்டு இருக்காங்க apart. ஆனா they trusted சொல்லுவேன் நான் தெரியுமா ஐ ஆல்வேஸ் சே சம்திங் All the way down south of Miran, அவங்களுக்கான towards Labit Dikta. நேரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த Making மாதிரியான sure that ஒரு they maintain the control டைம் of that ஃபார் area at least, the LHS southeastern part. ஸோ நல்ல டீம் வந்து விளையாடுறாங்க All right, ஐ பிலீவ் if we talk about the circle, the They are moment doing we so can good. see the minimap on front of our eyes for now for the audience too. Look at the map ஜி கப்படிக்க சான்ஸ் இருக்கா பாசிபிலிட்டிஸ் கம்மி தான் ப்ரோ இன்னும் 3 மேட்ச் தான் இருக்கு ஸோ ஒரு 30 பாயிண்ட்ஸ் பாம்பர் போடணும் So they have the So, best advantage right now. It's gonna take one எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் 30 பிளஸ் பாம்பர் கிடையாது right now, but things are not looking dandy for Manya. Getting caught out there in the open, it's Nebula to answer back. We've seen these two teams collide multiple times in terms of the rotations. I expected Nebula வந்து கொஞ்சம் நல்லா பண்ணுவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் Similar கொஞ்சம். ideas of where they I don't know what really happened to away from Nebula. it. It's not just the map of Miramar, it's also happened on the map of Erangel. Where the I felt avoided each other. Nebula இன்னும் கொஞ்சம் And again, பெட்டரா if we're talking பண்ணியிருந்திருக்கலாம் about Nebula, right? Another team that came in from BGCS. நிறைய டைம் பீரியட் We all had லைன் our அப் சேஞ்ச் hopes up. பண்ணாத At least after what Adi LHS. said in the interview Yeah. for the ஏம் கார்டு playoffs வீட்ல இருக்கான் itself, mentioning that even if hopped in from CS, don't Who is underestimate TRX? us. TRX Performance is otherwise. எங்க இருக்கு TRX Completely against the words he has mentioned on stage. அப்படின்னு ஏதாவது டீம் இருக்கா All right, things happen. I have seen these players perform in the past. I had a conversation with Adi. ஹலோ வாத்தியார் And he said, all right, sometimes Bro, it's I am not Vadiyar, easy, not sometimes Vatyar. things won't work out the way you expect. And all right, the esports competition has is whole interesting though, but we are prepared. I am every single situation. in 5 years That's, Nebula is looking forward to. எங்க Despite the இருக்கும் fact they got the first frag, they know மார்க்கெட் வேல்யூ retaliation is going to be a பத்தி little bit கேக்குறீங்க tough. அண்டர்ஸ்டுட் They're still going forward. One grenade could easily knock out two. But players. அங்க So maybe ஆடியோட it's gonna be a position player you செமையா should இருக்கு. eye out for it, as well as Phoenix, Yeah. because if he stays alive, you are done. But now they're still trying to survive out there on the rooftop as Nomi decides to move up Yep. from behind. Destroys Spray God as he could not turn around. It's not just the neck, his entire body is just obliterated. You mentioned about Nomi, and he's the man who eventually shows up big time as the nade goes in and a perfect knock. யாரா இவன் இப்படி யாரா இந்த பையன் And நோபி. Global Esports அவ்வளவுதான் நோபிய are being பாத்துட்டாங்கல destroyed. With only one man remaining right now, and that's going to be true. தூக்கிடுவாங்க இவனை பெரிய டீம்ல இப்ப பாருங்க Pull something off. Already got a man knocked out in the open though, but it does not matter. You can cook up the scenarios, but Nomi is going to do a 1v3 to send all your predictions down in drain. What a way to eliminate one of the most interesting team right now. And that's going to be Global Esports. ஏதோ ஒரு கேள்வி பார்த்தேன்டா And True what Reapers an தான் ஆமா amazing True fight. Reapers Nomi, அது once TRX again, first of all, they dodged the grenades. Nomi parked his vehicle beside the compound, and then he knew that they will throw some more grenades. But meanwhile, that fight happened. Nonex crossed the road and now moving close to the place of Sinway. But hey, Rex Boy, the star fragger in the BGCS right now, struggling. One grenade could work, but I like the position of Vishu. And yeah, Vishu gets two down. Strikes out at the perfect moment. And it's not just two, but rather 3 members of Nonix being destroyed instantly. Rex Boy is just panning them out in the open. Nasty. No! That's the third one as well. My goodness. This man is
You don't do that. Ruthless. He would absolutely do that. It's the finals. Come on. ஸோ 5 வருஷத்துல எங்க இருக்கோம் அப்படின்னு கேக்குறீங்க. Going to rank up in this esports one. next 5 years பயங்கர growth-ஆ இருக்கும். ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா Fun fact இப்போ was, இந்த we were talking about these மணி two teams. ரிலேட்டடான ஒரு விஷயத்தை வந்து பேன் பண்ணது. Struggling, and now both the ஓகேங்களா? teams fight ஸோ back. that gave Absolutely big a time visibility right now, and but அது honestly, எல்லாமே the எல்லாருக்குமே directly வந்து qualified to the ஓப்பனா finals தெரிஞ்சிருச்சு. are being sent ஸோ back esports home. அப்படின்றது வந்து And all of these fights happen in the It's power play, so it's going to be 8 points நார்மல் right திங். in the pocket. அதுவுமே வந்து ஒரு ஸ்போர்ட் மாதிரி I love தான் how Ninja works. அப்படின்ட்டு He knew everyone that some of the players legit fighting. எவ்ரி பேரண்ட்ஸ் and லிட்டரலா fighting வந்து out of அதுக்கான bullets. அப்ரூவல்லாம் Anyways, ஈஸியா கொடுக்க I ஆரம்பிச்சிருவாங்க. know ஒண்ணு. if I get more, ரெண்டாவது I will வந்து get பாத்தீங்கன்னா revived. I had the compounds. But all right. Priority. செகண்ட் வந்து Priorities பாத்தீங்கன்னா இப்ப Works in their குளோபல் favor. லெவல்ல Now, ஈவென்ட்ஸ் you're talking நடக்குது. about the circle, இப்போ right? இந்தியாலயே I வந்து mentioned பாத்தீங்கன்னா I நேஷனல் saw லெவல்ல add ஈவென்ட் the இருக்கு. circle, இப்போ but I சிஎம் just டிராஃபி mentioned the தமிழ்நாட்டுக்கு circle தனியா moves இருக்குது towards- and it's esports-க்கு. once again favoring the ஸோ இந்த team. மாதிரி ஒவ்வொரு What ரீஜனும் is வந்து chicken பயங்கரமா dinner? பண்ணிட்டு வராங்க. Guess what? ஸோ Got இதெல்லாமே the வந்து outside சின்ன சின்ன in growth their தான். bag. மார்க்கெட் வேல்யூ That it's going to கம்பேரிங் டு be நெக்ஸ்ட் throughout பிஃபோர் the 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த விட இப்போ standard shifts coming in. பிசினஸ் வைஸ் Maybe the next ஓப்பனா one's நாங்க going to be சொன்னோம்னா a- கொஞ்சம் கம்மி தான். Focusing down on the teams ஏன்னா, who are down எனக்கே south தெரியும். out right now. We 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்க வந்து அந்த ரெண்டாவது பேனுக்கு முன்னாடி சொல்றேன். அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேன் முடிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் இருந்த அந்த ஒரு 1 இயர் Orangutan ரன் இருக்கு பாத்தீங்களா? ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரன் ஃபார் as well, and ஆல் த esports ஆர்கனைசேஷன். Why is Sarang சரியான so run. far away? ஸோ அது மாதிரியான ஒரு talk about far away. இயர் Look at it. கூடிய Genesis. சீக்கிரம் Right, வரும். all right. Sarang is Maru. far away from the pack. He's too far away from the teammates. At least. TT upper or lower than bro, But if you talk mostly. about sticking together, Nebula, two of the players, they are sticking together, and they know that if they build. கார்டல் டே 2ல collect at some least more 40 time, plus they points can இந்த climb up சான்ஸ் the ladder. இருக்கும். Now they're எல்லாம் targeting one பிடிச்சி of the கலாய்கிறாங்க. அது boosters. கார்டல் ஒரு They're அசிங்கமா got போச்சு. second spot in the leaderboard. Iku Soul Goblin. Yeah, Phoenix missed out a lot of bullets. That's a third reload, right? Reminds me of the Phoenix I'm sitting right next to. What? It's the same thing. ப்ரோ அந்த But அந்த ஒரு இயர் வந்து the other side, though, there's a team லிட்டரலா that's not really missing any ஒரு kind of nades, and that's going to be K9. 2 வருஷத்துல 3 வருஷத்துல சம்பாதிக்கிறது ஒரே வருஷத்துல சம்பாரிச்சனாலாம் எல்லாருமே Mind you, lost அதுதான் also lost peak. their member to அவ்வளோ Wolves இது இருந்தது. Yeah. early on. So they're already left பட் out. அந்த மாதிரி இப்போ Members, கொஞ்சம் இல்ல we can கம்மி. never திங்ஸ் ஆர் நாட் சேம் count ரைட் நவ. these two players out. ஃபேஸ் கேம் கொஞ்சம் Seen பெருசாக்குவா. many times on this specific map itself, Okay. where Myg Lost Hermanos, rendered as the last 2 members left, still managed to win out that duel. He's alone. Goblin is alone. It's looking really dicey for him. And he goes with the UMP and still got knock. He has done it again. He did that yesterday too. முடிச்சிட்டாங்க. And now Nebula on the verge of elimination. Phoenix. He needs to survive. You have to survive in this situation. 30% HP. That's it. The ball being dropped out there by Nebula right now. And it seems that this அவங்கள Nebula will Soul fade successful away from the எடுத்துட்டானுங்கடா. Quasar that's there. Pushing all that matter away, pushing every single one of those members apart out in the open as Phoenix. He wants to try a fly, but the wings are clipped as it's Soul who stand up on top of the mountain. முடிச்சிட்டாங்க. Nebula Game is popular but are not the craze. Yes, eliminated. true. And so are their hopes of getting closer to the trophy. அது நீங்க Going நியூசிலாந்துல down earn there. பண்ணதை விட நான் எங்கடா Eliminated நியூசிலாந்துல one earn of the most பண்ணேன் புரியல incredible எனக்கு. squad that was Global Esports, and eventually Soul getting that point. Nice. Before this particular Fantastic. game, you had a 7 points difference between you and K9. What went and wrong now for it God? is Like நான் 2 just நாள் a மேட்சே 6 பார்க்கல. point difference. இன்னைக்கு தான் நானே பார்க்கறேன். ரிசல்ட்ஸ் தான் எனக்கு தெரியும். 4 points difference. ஓ கோத்தன் விளையாடலையா? The maths is Kano. mathing and the circle is moving. And look at the cluster towards the eastern side. Things are not looking good for the players of Team Gods. நாட் வின் செம உசாரா மெம்பர்ஸ் a lot ஒன்லி of மாட் teams போட்டு can easily gain 120 and rupees keep for them. மினிமம் அமௌண்ட் போட்டு நிறைய மெம்பர்ஸ் ஜாயின் The பண்றாங்க. fact that they're still outside of the circle. ஐயோ ஐயோ. And this is where they faced the problem in the previous game as well. Oh, yesterday Gods ஃபாரினுக்கு வந்து collided. ஸ்லாட் கொடுக்க That ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. particular வித்தின் fight 1 இயர் Gods பீக் won. ஆகுமா But I'm not அப்படின்றது quite வந்து sure if that's going to happen today as well. BGMI போடுற road mapல தான் bro You've got இருக்கு. K9, I have my hopes high. all of them will have their line of sights out there. Wait a minute! How Genesis, they are in the circle and Sinway is not? Don't ask me some questions which you don't want the answer of. They were too far away comparatively to Sinway. And they still got the circle first. Yeah, that's Genesis. That's Zap for you guys. But they are too close to each other. your views about Johnny every match is
quite a flattened out area comparatively to the whole Miramar map. So you can easily spot out the players, but Destro, things are not looking good. Pretty close to the players of K9. They are escaping? Whoa! Interesting to see now, and I think so. I'm actually on in for this call of Omega because they dropped the BGSD ball in the slot. last game Abadina? because they did not occupy the circle at a spot on time. They eventually let it move away Well, and the they TT were into forced to make a move. not like They were Colombo supposed to team either ready pick a பண்ணு. fight against the members of maybe நியாயம் வேணாமா ஆசைன்னு இருக்கலாம் அது eventually கொஞ்சம் dropped the ball. So Omega doesn't நியாயமா have to make கேட்கலாம் the same mistake like the previous game this time around. So that's why he's got his ball ஷோடவுன் up ஈவென்ட்ட around பத்தி கேக்குறீங்களா almost ஓகே off centric position. அது என்ன Considering 48 டீம் விளையாடுறாங்க ப்ரோ அப்பர் பிராக்கெட் லோவர் பிராக்கெட்னு Hacienda and San Martin. நாளைக்கு இந்நேரம் பசங்கலாம் ரீச் ஆயிருப்பாங்க ஹைதராபாத் Yeah. டியூஸ்டே மார்னிங் தான் I நான் agree போறேன் with that fact. Because now, from the டி previous ஷர்ட் map, சூப்பரா இருக்கா that what you should not do when you're focusing on the circle, prioritizing the zone, ஒரு நிமிஷம் prioritizing the building. டின்னர் வாங்கிட்டு வந்தா This stage itself, it will help you in the later stages. But Sinway, we're talking about helping. 5 finishes already. You lost Mooks in the early stage against the players of Non-X. You defeated them, and now you're moving forward. And I think so. Genesis, they got pinched, and they might get sandwiched between the players of Aiku's Soul and Sinway. Genesis, they could be in a whole world of trouble. Things are not looking good for them, and they're not in a good spot. They're on the 7th space. If Sinway managed to shut down 2 more players, they can easily topple them down. And even Revenant X Park. By the way, where is Revenant X Park? All the way down south towards those southern hills. They always like to prioritize those high grounds whenever it comes down to these kinds of circles. So that's what Sensei has been pulling off. And I've been mentioning this multiple times. Sensei knows which positions in the circle are It's dinner time. great. I'm really sorry. And every single time they try to grab those positions, ஏர்லியா the சாப்பிடுறேன் big thing is Yeah, they just Dinner na? fail to defend that. that's the point. சீக்கிரம் சாப்பிடணும் Yeah, they don't know how to hold that position. Yes, you acquire your halt location, you decide that அது எல்லாருக்கும் your நல்லது. halt location, but you don't know how to fight in that situation, how to hold. ஓகே ஓஜி We were டின்னர் talking about the move by Omega, and it's brilliant. Love it. பட் சான் மார்ட்டின் Got மலைக்கு இழுத்தாதான் compounds, கொஞ்சம் and சிக்கம் eventually you got a lot of space. You can easily control more compounds. ஏய் நேரா போய் So this குத்துறாங்கடா is going to be an interesting fight, but என்னடா அவனுக்கு பின்னாடியே போய் குத்துறானுங்க ஏய் Genesis and Sinway, if they will fight, you can expect Revenant X Park can easily chime in. Gravity lost his life, and that could be the end. Sinway, என்ன what a கன் play! பவர்டா And they will இவனுங்க certainly கிட்ட topple down the players of Genesis. Look at that, the overall ranking. And Rex Boy losing out his life. 2 smokes already, so that they can revive this incredible Bro, match. Sinway Once team again, is the playing top bracket so for good, bro. BGCS right now struggling, but hey, he's alive. அடி வெளுக்கறானுங்களே Still trying, but look at the map control. And oh, wait a minute, Metal. They can fight against 2 teams. That's something that can happen eventually up north right now, but the main focus is what is Revenant X Park going to do? Because this was not really a scrappy fight by Sinway. It was a well-calculated one out there. மெடல் ஆஹா Have got the தலைவா right now, just like the members of God. தலைவா! They will collide with the members of Middle. Gods is way too far away. So it's going to be 3 members up in front taking the போடுறா நீடா know Hey, how hey, good hey. Jonathan has been with his nades, so he needs to land those to perfection. அட்மினோ நாக்கு Well, Just hey, miss. Aimbot on the other side just doing the same thing. He has 1 grenade left. And if this works, this will work. But he's out in an open. Godzi, he knows that he will provide that cover from the outside area. But Aiku's Soul, they are also chiming in. Edmino. That smoke is important. 1 more smoke is really important. And Godzi can easily get pinned down by the players of Aiku's Soul. Aimbot found Punk. And Big that's one. the worst start. Edmino completely unaware about the surroundings. And Dummy, what a play! What a finish! And Hero Extreme Godlike falling short once again. And the big thing is right now there are still a couple of members of Soul who are in the vicinity. So Gods can't really make a proper bounce in to save his team right now, though he still will try as Jonathan moves up with him. Together, they're able to take down one. At least Aimbot falls down on the ground as the confirmation will also flow. Gods is still holding strong, but not for long. Too many members to deal with for Middle as they lose one, but they lead Godlike. But is it victory long-lived? Because you've got the members of Soul as well who are chiming in. And it's not just 2 people, it's all the 4 people. They're still pushing out forward as Middle only have Scout left. And he can't do anything but scout the vicinity for a safe passage. It's better you run, it's better you save your life, it's better you save the flag of Team Metal. Because you're the final hope. Scout OP once again, all alone on his own.
moving towards the safer compounds of San Martin. And from here, Scout needs to make the perfect decisions. And he has to be perfect with every single decision he makes right now. I think so. Middle will be fine if they get at least somewhere around 4 or 5 position points. But since we are talking about that, that means you've top got to 4. enter the top 5 and top 4. Yeah. So yeah, that's going to be a bit of a difficult task out here. Out for in as game long lots as the what, yeah. circle forms on him, I think so. He should be fine. You can easily slice the pie up for the players of Aiku. So look at the amount of map control they have. The western side is completely conquered by the players of Aiku Soul, and the Chicken eastern சாப்பிடுங்க side is friends. completely cramped up. The big thing is you've got a couple of hills where you could stay. But on the other side right now, yes, I agree. It's going to be fully cramped up. Orangutan finding themselves in the அதாண்டவே middle போலடா of டேய். that entire commotion. நான் ஜானத்தனுடைய கண்ணிடா. Member. Whoa. That has been a big problem for this team right now, as so is the case with True Rippers. என்னடா They doubt போடுறீங்க eventually என்ன? find Scout. He's able to take one of them down, but now his position is revealed, so he's got to play it as safe as possible. I'm not quite sure if he'd be able to pull a 1v4 here. Quite unlikely. Because you just got one grenade, and if you be able to just get one blood, that's it. The other players of True Rippers will shut you down. Trying to intimidate the players. Once again, pulling the pin of that grenade. தலைவா Because they're waiting for you to கரெக்ட்டா throw போட்ரு. it. Clearing out every single angle. Scout once again with the grenade of his own. It's a GG's. Yeah, it seems like that, and he's delaying the fight. That won't delay. மாதி the டெய்லி எவ்வளவு exit, கிராம்ஸ் but புரோட்டீனா? yeah, you can buy some more time. and அழகா ஒரு expect 120 ல இருந்து 150 Maybe he's grams just hoping for சாப்பிடுறேன். someone to hop Assault on 100 grams. so that they can divert the Confirm. attention of True Rippers Minimum. right now, but that's not really happening. This nade should go, should fall, goes in, but does not find the knock. That's problematic. Scout on the other side once again repositions. Healed up, completely unaware about the surroundings, and yep, he is done. Middle is done. What an end. Not even a single knock. That's not how things work. I have no clue what he was trying to do in that corner, but it's absolutely fine though. Medal still got some 4 finishes early on. They're in the top 5. They're going to hold their space down, hoping that it's not a good game for K9 Soul or தலைவன் பாவம் OG, but தனியா it's மாட்டிட்டா. pretty good for 2 of them. 6 finishes Yeah, already. for Soul already. And they've got all 4 players. 2 more points. And you talk about the real estate. Now, they don't really just have the Western Hemisphere. They're also moving in slowly and steadily towards the southern கைஸ் one. பாக்குறலாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கயா. Was where we were seeing the members of ஏய் நான் என் டின்னர் சாப்பிடுறேன் கண்ணி இன்னும் வச்சிராதீங்க. சாரி. Their focus is towards those eastern frays. They've already lost Fierce, so that's already a lot of firepower being taken away from them. வாதி ஆர் யூ ஃபோக்கசிங் ஒன்லி ஆன் weight loss or With this circle, if it building stays muscle on them, பண்ணனும் bro. சொல்லுங்க ஏத்துக்கணும் bro. and it's going to be good. If it moves away, ஆனால தான் bro மாங்குன்னு தின்னுன்னு இருக்கறேன். what? நல்லா தின்னி ஏத்துறேன். 5 different armies of multiple countries in front of you. இவ்வளவு சிக்கன் சாப்பிடுவீங்களா? How do you even deal வெளியில with இல்ல. that? And if you try எனக்குலாம் இந்த வே புரோட்டீன் yes, இந்த converted into powders food லாம் pieces. Yeah. அது But பெருசா for இதுவும் இல்ல now, பட் yeah, எனக்கு for the யூஸ் பண்ண circle மனசு இல்ல. moving in, it's closing in. Teams, they're still surviving. Phoenix, they're still here in the zone. 5 more seconds, and the next circle will form in 3, 2, 1. Here it is. Yeah, here it is, brother. You have the countdown in front of you, Nah, I don't. and you still drop Nah, the ball up. The countdown was not there. It got covered. Broiler na? by Oh, boiler top chicken, right ஆமா. corner. God, no, the You amount can check the stream back, but for now you have to check onto the players of Orangutan because they are getting. You need the last day bro. They are losing out those individuals. I have absolutely no clue what's happening to OG right now. They're crumbling Bro, under the pressure. zone control soul கிட்ட bro. Yeah. Losing every single Full one of control. those members now as it's only AKOP. I'm not quite sure if he'd be able to do anything anymore right now. They don't really have ஆனா the உள்ள option of going போட்டாதான் for matter. points as well. Still gonna stick on 71 points. That gap ஏய் ஓச்சி எப்பறா டின்னர் போச்சு விட்டானுங்க? K9, because these were the only few teams which we thought maybe can eventually hold their ground out. Now this gives an opening to True இல்ல இல்ல Rippers. K9 இருக்கு. They can move up. Even Sinway, they've got 3 players standing right now. 9 finishes already. I'm not going to count them out from this game. They've got a Yeah. very solid momentum. And you know what? They're slowly and steadily sneaking in. If they manage to get, I think Soul is getting it. They will be in the contestation This of the match. top 3, and this will eventually create a lot of news
அவங்க ஏதோ choke பண்ணாம இருந்தாங்கன்னா It's kind of a long shot right now. To be though, but honest, I count on them. If Moxie decides, yeah, you can easily go for the top 3. Yeah, chicken dinner is going to be long shot, but hey, yeah, you can still count on them. And you know what? They're really good stealers. I absolutely agree In right now. BGCS, oh my god. They just, whenever they spots out a player, yeah, they're done. Right now, it's going to be the members of Mighty Los Hermanos being spotted out. And it's இந்த just like I said, வாங்க குரூட் having வெல்கம் done- having நல்லா went இருக்கீங்களா with prediction வாங்க சமன் K9 holding down the photo I with think the northeast. I'm going with soul இதுக்கு அப்புறம் soul dinner எடுக்கலனா அது அவங்க தப்பு Amount of control they got on the circle, it's good. I know I've been mentioning about the players of Team Aiku Soul. Yes, they got a wide spread, but I'm happy because look at the position of Sensei. If the circle moves away from you, he can instantly decide and easily chime in. And if you want, you can easily push on to the players of maybe Sinway or the individuals of Aiku Soul. But the big problem is that he does not have a good position for the rotation in the 7th circle. He got the top. He Right got the height now, advantage. Yeah, for the 6th one, it's nice. Yeah. But for the next one, lot of ஆண்டவா problems. soul Let's மட்டும் be honest, கப்படிச்சாரு Soul has got the Western Hemisphere. ஏன்டா soul Very அடிக்கூடாதுன்றீங்க magical there. You've got to ஆமாடா try and நல்ல டீம் force your way against Sinway. எனக்கு நக்குல் கப் This is அடிச்சா the நல்லா informed சந்தோஷம் தான் Sinway we are talking about, and you lack fears in your firefights. And that's going to be a problem. But I have still Exactly. hopes. Let's see, man. Because, yeah, Sinway, that compound is going to be really difficult for you to just barge in, steal that from them. சரி நான் கேட்கணும்னு இருந்த நண்பா They are in இந்த form. சாட்ல வச்சிருக்கிற சாட்ல இருக்கிறவங்க யாராவது It will close 16 on Pro 16 and we'll வச்சிருக்கீங்களா see the circle will move. I'm still counting 16 all the Pro. players of True Rippers. They I only need got it one- need one it player. we need it for That's it. True Rippers 3 being weeks. silent. I really like that, to be honest, because Oh, look okay. at the amount Anyone? of teams who are around them. You've got K9, you've got VXT, you've got God's Reign. வைத்தறிச்சல் தான் வேணும்னு ஆடும் All of them have got 4 or 3 members. So it's not really any weak teams around you. It's all of them pretty solid. So I think so they're just holding on to their compound. It's absolutely fine. The circle is going to take a nasty shift this time, I feel like. It should be a Sinway game right now, my Oh man. my I'm God. telling you. Moves away from everyone who was in the northeastern fray, and only one team will survive from there. தோல் இப்ப எப்படி ஜோன் எடுக்கறாங்கன்னா மேட்டர் This is going to be really deadly, and I'm high hopes for the players of VXC because you can easily இந்த shut சிக்கல் down எல்லாம் the எப்படி players தான் of இந்த God's தோலெல்லாம் Reign, தின்றாங்கன்னு Phoenix, தெரியல and 1+K9. That's the big ஐக்குக்கு ஐக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்களா You know, we've been mentioning about how much real estate என்கிட்ட Soul IQ has. இல்லனாலுமே I don't வந்து think so நான் that's going to help them out either right now. It's சோலுக்கு an open support run பண்ணி in தான் front bro. of them. They will have to take a fight against this sweaty cluster that's forming in. How 1+K9 will move? 16 Pro அவங்க தருவாங்க ப்ரோ அது வென்யூல மட்டும் தான் தருவாங்கனா takes an exit because we all know விளையாட விட மாட்டாங்க டாக்டருக்கு got eliminated சோ அதனால வேணும் things யார் வச்சிருக்கா are looking solid for the players of True Rippers, but IQ தான் நம்பலாம். they're on the move. You should shut them down. What an easy entry for them. Risky though, because Phoenix's attention was taken by the members of God's Reign. That's why Kanan found a timing out here. But I don't think so. The compound they're in, that's Sinway in dinner, the eh? circle. They will have to move away, and they'll have to force a fight against VXT, and they'll be fired on from 3 different directions. True Rippers are done. I don't like that. True Rippers are also done. They just cramped in just one single compound, one good grenade, and you are done for sure. And oh, that grenade from Ninja Boy Phoenix. Now They are you are taking the BW right now. Adi. Aiku Soul on the other side for the whole game. They had the best height advantage, the best zone. The Soul top corner. மாட்டிட்டாங்க. Oh my god! What? Slug! Yeah. Standing up to his name, I believe, in terms of firing and pulling the trigger right now. As Sarang turns around, deletes him in an instant. And now K9 left with just 3 ஏன் body weight ஆ? players out there. Got 88. facing a lot of struggles. Just a couple of men. They're still alive. Make it No just way, one. It's only Delta. You cannot brute force your way. FVXT is defending and they're stopping 2 different teams from 2 different directions. It's not a 4v4 fight. It's a 4v7 fight. VXT, you beauty. And how they're managing this, they know. Ronnie on this side gets eliminated. Ronnie, it's done. It's Beast who shuts him down. Ninja John, he needs to chime in because he's the only man. He's the only lone survivor from VXT. What? 1+K9 Omega steps up big. And Ninja John, he's alone. But look at Destro. He made his way into the circle. The circle is still favoring the players of I. What is this? Soul, come on, yeah. They will get in the circle. Ninja Boy drops down. Jelly retaliates back. Yeah, that's from the other side though, but I think so the revival will come in for Ninja Boy. It's also Beast remaining out here. We've known this man to be in the list of the TVS most wicked player. Can't really count him out of here.
Delta's position should be noted. K9 should deal with him first. Now that nade goes in, so that chips a lot of damage off of him. Now to just the last 20% of his HP right now. Delta's constantly moving around. K9 will have to make their move fast. The circle, it's already moving in, and the blue is going to force them to move out in the open against the members of True Rippers. They've got two main scramblers left alone. Can't really leave them out here because they will fire behind you. K9, they're losing time. They're losing chance and opportunity, and Delta will make sure that he punishes the members on the other side, but he only has got a few bandages left, and he himself has to make a move. It's looking too bad for the players of God's Reign. Ninja Jord spots out Delta, but Delta gave his finish away to the blue. 10 more meters, God's Reign, that's the Ninja Jord. One good molly and you can easily deny the players of K9. AKOP on the other side found Kyo Lamau. Ninja Jord got one knock for himself. Beast also got knocked out. This is looking impossible for K9. And hey, VXT Ninja Jord get picked by Ninja. Finally, this is exactly what I was talking about, that K9 will have to force that fight early on. Otherwise, they will lose the members and it's all down to just Omega. Beast is out. Ninja Boy is still alive though. So that could be a little bit helpful, but he's not really in a position to do anything. It's Sinway who's actually at a pretty solid spot. I still absolutely love where they are as Omega still tries to survive against the members of True Rippers. They're still trying to hold it down. True Rippers answering back. Beast has been taken down yet again. It's all down to just one last man as he's going to be blown to smithereens. A knock from the other side, but a destruction and elimination as a result. Things are looking problematic, and it's not just for one team, it's also for Soul, and it's also for OG, as AK stands in the center. He wants to stay alive, but this chicken dinner could be of either True Rippers or Sinway. Sinway looking so good, so solid, so perfect. One good grenade and you can easily eliminate the players of Revenant X Mark. AKOP just healing himself up and he's back in game. Only got one finish and looking out for some more. The spray was good, the spray was perfect. And hey, AKOP collects another frag. Sinway, Vishu on the other side get knocked out. Revenant X-Park denying the fact that Sinway got the best advantage. Revenant X-Park, you have to play comfortably. Sensei with the molly, Sensei with the grenades. But hey, the retaliation from Rex Boy, it's looking good. And scared, this is not looking good for the players of Sinway because it's True Rippers bouncing back. Prey is being eliminated out here. That's going to be a bit of a problem out coming in as True Rippers will be moved out in the open. Sensei's attention is still being grabbed by Rex-Boy, who's eventually giving the revival to his teammate maybe, and that could be big, as AKOP soon he's going to be pushed out as well in the open as the blue will finally make its move. Nothing to do as he still tries to find something. AK will fall. We move to the top three. Moving together out in the open. It's Sensei up on top, but it's going to be Sinway down below. Can you be the El Diablo and pull yourself out from the depths of hell? True Rippers out in the open, the Molotov up as the floor is lava, and it's still not doing anything. Jelly falls, down to one, and it's still True Rippers to pull the game for themselves. Down to the wire, and they still stand up on top. I actually thought it was Sinway, because Vishu, he was looking unstoppable, but you saw Jelly, you saw Kyolamau. That reaction says it all. And Sinway is so close, yet so far. And hey, Rex Boy, having a conversation with folks, what just happened? And Vishu, he was really disappointed. Almost putting it off, man. Almost. And I think so it's a sweeping stretch. That was a long shot. I said True Rippers are simple competition. I'm absolutely fine with that. Nala, Anna. But yeah, you probably Hey, you were the one who said for Sinway it's going to be a long shot. It absolutely was. And it happened all right. It's just a banter. I'm just pulling your leg. But True Rippers getting the best result for them. And to be honest, True Rippers for the not even collecting a single frag. And you mentioned, yeah, they're playing good, they're playing safe, they're just prioritizing on the compound. And it was the play, it was the game. And eventually you had a fight against the players of the team K9. But the way they disengaged from that fight, I absolutely agree. I like this Soul. Pulled that off perfectly, holding it till the last second, waiting for the K9 also super to get picked off and eventually making their move in the ranking, ladies and gentlemen.
A lot of words to be said by Jelly. Let's hear it out. It's not over until it's over. और शायद ट्रू रिपर्स इसी भाव के साथ इस मैच में अपना ये परफॉर्मेंस दिखाते हुए, और चिकन डिनर पहले दिन आपने चिकन निकाला, उसके बाद लगता है कि शायद दूसरे दिन थोड़ा सा रास्ता भटके. But Jelly, it's not over. कष्टम लास्ट मोमेंट तक फाइट करने वाला हूँ इस बार. हर बार थोड़ा सा गिव अप कर देता था कि लास्ट में शायद नहीं जीत रहे, लेकिन इस बार जितना हो सकेगा मैं लास्ट मोमेंट तक फाइट करने वाला हूँ. लास्ट मैच के लास्ट फिनिश तक मैं फाइट करने वाला हूँ. आखिरी स्टेज पे इट वाज ऑलमोस्ट लाइक फ्री फॉर ऑल सीजन, क्योंकि 6 टीम्स जो हैं वो लड़ रही थी उस चिकन डिनर के लिए. आपके पास मैन एडवांटेज भी था, आपने जीत जो है वो हासिल की है. बट आज दिन जो है वो सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं है, जो मैच में आप कर रहे हैं. जली, आप अभी भी बने. हम बात कर रहे थे K9 की, हम बात कर रहे थे सोल की. उन्होंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, 100 के पास पहुंच चुकी है K9. बट क्या आपको अभी भी लग रहा है दिस इज गोइंग टू गो राइट टू द वेरी लास्ट मैच, प्रॉब्ली टू द लास्ट फ्यू स्टेजेस? अगर लास्ट मैच तक जाता नहीं है तो देखो इस टूर्नामेंट में मजा नहीं है. फिर लास्ट मैच तक मेरे अकॉर्डिंग जाना चाहिए, लास्ट मैच के लास्ट मूवमेंट तक जाना चाहिए. लास्ट तक अगर विनर आपको डिसाइडेड ना हो तो मजा आता है खेलने में. और लास्ट मैच तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लड़ने के लिए रेडी हूँ. और देखते हैं लास्ट मैच तक जाने दो. भाई ये लास्ट तक लड़ने को तैयार हैं. ट्रू रिपर स्टिल इन द हंट, K9 स्टिल ऑन टॉप, सोल राइट बिहाइंड देम. इट्स एनीवन्स मैच, इट्स एनीवन्स ट्रॉफी. आएंगे इस ब्रेक के बाद. யோ நான் ஒன்னு கேட்டேன், யாருக்கிட்டயாவது இருக்கான்ட்டு 16 ப்ரோ. ஒருத்தவனும் பதில் சொல்ல. இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் தாங்க, ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேவா? பெஸ்ட் ஒன்னியா ஷாடோ பெஸ்ட். ஏய் க்ளோஸா இருக்கியா? ஓஜிக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சின்மை. எனக்கு என்னவோ இந்த 4ஆம் நம்பர்காரன் அடுத்த மேட்ச் ஏதோ ஒண்ணு பண்ண போறான்னு தோணுது. மேட்ச் கடைசி வரைக்கும் இழுக்க போகுதுப்பா. நாலாம் நம்பரை மட்டும் நம்பவே முடியாது. ஒரு மாதிரி கோளாறான துமியில் நடிப்பானு. ஏய் எங்கடா நீ இவ்வளவு நேரம்ன்ற மாதிரி இருக்கும். சோல் ஃபைட் அவாய்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபைனல்ல. பார்ப்போம். வாங்க அதே வரைக்கும் வாங்க. சென்சை போடியம்ல ஃபினிஷ் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கா? என்ன யாரு எதனால? அது என்ன சென்சை மேல மட்டும் ஒரு தனி கருணை? இங்க வாங்க. என்னப்பா சென்சை மேல தனி கருணை உங்களுக்கு? ஏகேஓபி ஞாபகம் இருக்கா ப்ரோ? போன வருஷம் ஐயோ அமைதி யாரியா, ஒரே ஒரு நேடு முடிச்சு விட்டாயா. 16 ப்ரோ வேணும். Told him, it's better to stay with them from himself. கார்டர் பூட் கேம்ப் ஃபைட்டை அவாய்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா? கஷ்டம்தான். என்ன ப்ரோ ஒர்க் அவுட் ஷார்ட்ஸா? அது எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியாதுடா. கரெக்டாக சொல்லி கொடுக்குறாங்க, நல்லது தானே.
ஏங்குது. ஏய் இவங்க பாத்தியாயா வில்லேஜ் குக்கிங் சேனலு? அமெரிக்காக்கெல்லாம் போயிட்டாங்கய்யா. அமெரிக்காவில் போய் சமைச்சுன்னு இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா? ம் பொறாமையா இருக்கா லைட்டா? ம் 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 கைஸ் டைட்டில் கான்டெக்ஸ்டா சும்மா போட்டேன் ப்ரோ, சும்மா போட்டு விட்டேன். ஒன்னா டபுள் ட்ரா. இவன் எப்போ லைவ் முடிச்சான்? 1 hour முன்னாடி தான் முடிச்சிருக்கான்டா. நான் அதை ஃபர்ஸ்ட் நந்து லுங்கி ஆடுன்னு நினைச்சிட்டேன். ஆடாப்பா இந்த டீம் நல்லா விளையாடும். क्या मेरा दो का वो पिंक वाला है, बेकार है, वो पलट जाती है गाड़ी उसको। बना दो ना, 2 मिनट रुको। डर तो नहीं लग रहा है, बाहर हो सकते हैं। लैग हुआ मेरा। यस सांसी यू आर राइट। बहुत लैग हुआ। ऊपर कोई आए। I got supplies. सोलर नीचे ऊपर गया नीचे। இப்போலாம் ஷார்ப்புக்கும் வியூஸ் கம்மி ஆயிருச்சு ப்ரோ. BGMI வியூவர்ஸ் ஆர் கம்மிங் டவுன் ஐ திங்க். வாதி முன்னாடி மாதிரி இல்ல. देखो ना ऊपर जाके We have to do something different bro. இது காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட். बहुत ट्रेंड ஓகேவா? nowadays இல்ல, என்னைக்கு வேணாலும் எப்ப வேணாலும் ஆகும். அல்காரிதம் மாறலாம், என்ன வேணா ஆகலாம். So you have to be ready always. कंटेंट மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும். RIB डेड புதுசா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். I'm for either YouTube is not, you know. Marked a location. Adi boycotting India's buying and match. Abla leya. எப்ப மேட்ச்? ஐயோ oh bye வாதியானா மை மசாஜா மெசேஜா டிடி நெக்ஸ்ட் என்ன பிளான்? பெருசா இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை. फिनिश कर दूं क्या? 8 மணிக்கு தானே? Move कर दूं நான் அதுக்குள்ள மேட்ச் முடிஞ்சா லைவ் முடிச்சிட்டு ஓடிடுவேன் நான். let's knock कहां पे मार्क नहीं दिख रहा है. सेम प्लेस होगी, सेम go that side. let's knock and direct finish कर देगा. अभी भी नहीं दिख रहा मुझे तो तुम कहां दिख रहा? ये यहां Watch out. पे सेम प्लेस पे अब नहीं आया है. नाइट लाइव डे इंडिया मैच रहा 44 people. किधर है ये लोग? हमारे आगे पीछे हिल पे जो ப்ரோ நான் பேசாம ஒரு 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 வருஷம் போய் நியூசிலாந்துல இருந்துட்டு வந்துட்டா பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ये लोग ஏன் கைஸ் या तो खत्म பேசாம நான் ஒரு வருஷம் போய் நியூசிலாந்துல ஃபுல்லா நெக்ஸ்ட் இயர் ஃபுல்லா இருந்துட்டு வந்துட்டா. नहीं आया नहीं है कंटेनर के पीछे என்ன சொல்றீங்க? नाइस वन. दूर है फिनिश होगा. ஷார்ப் இருக்கான். दे आर फाइटिंग जल्दी पुश. वेरास वाले को ले लेना चाहिए आई थिंक. इंडिया मैच हाई पे இல்லையா? ஏன் से पड़ेगा ना ப்ரோ ஐஜிஎல் லைவ்ல மேன்டி கேம் ஆடுறதே இல்ல சொன்னாரு. ஆடுவாரு ப்ரோ. जिन लोग पुश करे तो बताना. இன்னைக்கு தான் டிவைஸ் ये கொடுத்து पुश कर விட்டாங்க. रहे हैं शायद से.
விளையாடுவோம். விராட் கோலி இல்லாம பாகிஸ்தான் மேட்ச் பார்க்க கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு ப்ரோ. ஏதோ பண்ணின்னு ஒண்ணுமே புரியல. அப்படியே வச்சிருப்பான். கடைசி டீம் நம்ம தான் பாபா. அவ்வளவுதான். நைஸ். உங்க இடம் இருக்கு. ஒண்ணே ஹீலா 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 ஃபுல்ல இல்ல. நான் பாக்குறேன் இருக்கேன். இந்த வரான் பாரு. டேய் என்ன அங்க நிக்கிற? லெஃப்ட்க்கா போறனால எப்படி நின்னு ஹீல் பண்ற? ஐயோ 11 கவுண்டர்ல செத்து போயிட்டானா பாவம். நாங்கெல்லாம் 14ல போனோம். யார் அது? Friend, bring a stool for him. Your gameplay was so. இன்டர்நேஷனல் மேட்சஸ்லாம் கேவலமா இருக்கு வாதி. ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் 1 இயரா நம்ம ஃப்ரான்ச்சைஸ் லீக் பார்த்து இன்டர்நேஷனல் மேட்ச் ஸ்டாண்டர்டே கம்மியா தெரியுது. ஓ இது வேறையா? ஃப்ரான்ச்சைசி லீக் வந்து வெரி டேஞ்சரஸ் தான். ஐ திங்க் ஸோ. ஐஜே லைவ் போட்டா போல இருக்கு 2 நாள் முன்னாடி. எங்குது இளமை இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்றாங்களா? எஃப்எஃப் லைனப்புக்கு என்ன ஆச்சா ப்ரோ? எஃப்எஃப் லைனப் சி எல்லாருமே எடுக்கிறாங்க அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து இது நல்லா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க. எல்லாருக்கிட்டையும் டீம் இருக்கு அப்படின்றதுக்காகலாம் நான் வந்து டீம் எடுக்க மாட்டேன். ஓகேவா? எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அதில் டீம் எடுத்தால் எனக்கு வந்து அதில் சக்ஸஸ் ஆகுமா ஆகாதா ஒன்று. ஓகே. அண்ட் யா ஐ ஆம் இன்ட்ரெஸ்டட் டு டேக் எ டீம் ஹூ ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் டு பர்ஃபார்ம். ஓகேவா? ஸோ அதே நேரத்தில் சர்டைன் திங்ஸ் நம்மளால் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியாது தலைவா. ஸோ இது அதுக்கு ரோட் மேப் பெருசாக இருக்கான்னு தெரில. மேபி ஃப்யூச்சரில் நல்லா இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். இப்போதைக்கு நோ மேட்ச். வியூவர்ஷிப் கரெக்ட் ப்ரோ. வியூவர்ஷிப்பு வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. வியூவர்ஷிப்பை வச்சு நான் அதுக்கு என் கிரியேட்டர்ஸ் போதும். எதுக்கு எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் டீம்? உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? வியூவர்ஷிப் எஸ் ஐ டோட்டலி அக்ரி. பட் வியூவர்ஷிப்பை தாண்டி சில விஷயங்கள் முக்கியம். ஸோ அது வந்து ப்ராஃபிட்டபிளாக இருக்குது அப்படின்னா 100% நாங்கள் உள்ள களத்தில் இறங்குவோம். ப்ராஃபிட்டபிள் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக இறங்க மாட்டோம். யூனோ வி won't encourage all those steps. How did you pick game god? ப்ரோ அவன் ரேவனில் விளையாண்ட பையன் ப்ரோ. எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. ஐ நோ how he plays. ஸோ ஏய் போட்டிருக்கேன்டா இன்டென்ஸ் ஒன்று ஒன்று. இது நான் பார்த்தேன். நல்ல ஒன்று நல்லா அடிச்சான் அவன். வேற கோடி இதுண்டே இது அடிச்சா யார் ஈல இருக்கும் வேற ஹரியண்ணாமா சும்மாமா. ஏய் அவனுக்கு எவ்வளவு சில்லா விளையாடுறானுங்க பாரு. ഞാനേ അടിക്കുള്ളൂ. ഓൾറെഡി വണ്ടി ഓർപ്പുണ്ട് ഈ പണ്ടത്തെ ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് വെള്ളത്തിലൂടെ നോക്കിയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന്. ഇവിടെ എവിടെ വരണം നോക്കണേ. ആ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. പതുക്കെ ഇരുന്നാ മതി. വെള്ളം നോക്കിയിരുന്നാ മതി. എടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഞാൻ എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെന്റ് കാണുന്നു.
ப்ரோ அன்னைக்கு ஆஃப்டர் நாளைக்கு லைவ்ல நிறைய விஷயம் பேசணும்னு சொன்னீங்கல்ல ப்ரோ. அப்புறம் அந்த டாபிக்கை பத்தி என்ன நிறைய பேசணும்? ஓ அன்னைக்கா பேசியாச்சு bro. അവനങ്ങനെ അടിക്കാനില്ല. അടുത്ത ലൈവിലെ പേസணும். Danger ahead. Danger ahead. അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, കാലൊക്കെ നോക്കരുത്. അവിടെ കയറില്ലോ, അവിടെ കയറില്ലോ. മറ്റേ മോൺസ്റ്ററൊക്കെ ഒരു പാത്ത് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ല വേണ്ട, വിട്ടോ വിട്ടോ, പാത്തിട്ട് അവര് ചിലപ്പോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. വിട്ടോ சபரிமலை போயிட்டு வந்தாச்சா நண்பா? லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பா. അപ്പുറത്തെ മരം ഇവിടെ എവിടെയും കിടന്നാൽ മതി. ഒരു ഏറി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വേണേ കിടന്നിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മരം വിട്ടിട്ട് ആ ഡ്രോപ്പിന്റെ ഡ്രോപ്പ് പിടിക്കാൻ പറ്റും. ഡ്രോപ്പ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേടി ചെയ്യും. ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു സോൺ ഔട്ട് ഇട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സ്മോക്ക് ഇട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയി നിൽക്കണം. മേഡൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ. അല്ലല്ല എഫ് എസ് അല്ല, റൈറ്റ് അല്ല, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ അടിക്കുന്ന അവരൊപ്പം ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ. ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി. പി എൻ എക്സും അത് തന്നെയാ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ അവർക്ക് പൊസിഷൻ ഇരുന്നാ നിങ്ങള് ഏട് വരും കേട്ടോ സ്വാമി. നോക്കിട്ട് ആറാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്. ഇവിടെ പോടാ ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ എവിടെ നിർത്തും. ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കും വണ്ടിയുടെ. ഒരു ചെണ്ണം കിട്ടു കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നീ കിട്ടും. നീ കിട്ടും. ഈ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടുണ്ട് കാലം ആണോ? അല്ലെ ഇത് ലാസ്റ്റ് ആറിലെ ലാസ്റ്റ് മാൻ ആണിത്. നോക്ക് പൊങ്ങിയിട്ടില്ല. അവനറിയില്ല കേട്ടോ പോഷൻ എവിടെയും കടന്നവൻ കളിച്ചോ. അറിയില്ല തല കാണുമോ? ഇല്ല. ഏടുണ്ടോ ബ്രോ? കേക്കുതാ? ആ ശരി ശരി. ஒரே நிமிஷம் சரிங்க, மேட்ச் ஸ்டார்ட் தான்யா. இந்த கிளட்சியை பார்த்துட்டு തല കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പൂശം മാറിക്കോ. ഒരു സൈഡിലോട്ട് എന്നെ വന്നിട്ട് നൈസ്.
நல்ல டின்னர் கைஸ், நல்ல டின்னர். Against the players of Nebula and Kratos with his Striker completing the players of Iku's Soul. They were the top. இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. They are getting finished one by one. That's a mistake. Fighting against Nebula, and we all know they are the Dream Crushers. Nebula has always been that squad. எதுக்கு இந்த ஃபைட்னே எனக்கு புரியல. Yeah, I'm sure you remember what really happened on the last day of the Challenger series as well, but this time Knuckle is the only one standing. This guy has done 1v4 in the league plays as well. Can the Batman shine again? And seems like the answer is going to be no. Oh, look at Adi giving the flying kisses to the players of Team Iku's Soul. An early exit is definitely going to hurt. I think Adi after this event is going to have a new name. Before he was known as a Kingmaker, but now he'll be known as something Dream else. Crushers. That's what you called him. Yeah, I will call him that too. I love Adi, the way he plays, the way he manages team, the way he micromanages team towards the victory. Yes, this will eventually not throttle you up to the top of the leaderboard. You're on the 9th spot. You still need 37 points, Shadow, if you Nebula are பயங்கரமா gun power forward for the 2nd spot and maybe trying to challenge the players of K9 Esports. But that's the way. If you're gonna start, you have to be ready for a lot of fans. Just saying, yeah, what a game and what a play. But moving forward with the game itself, K9, they have to be prepared for every single position. Medal on the other side. Look at them, top 6, Shadow. And if they get this game in their favor, yes, you can be in the top 3. Of course, you can be, but looking at the circle, even the players of Canaan are also looking very promising. We have a circle where Rodal and all three Downtex islands are drop in the clash contestation. It can ஆகலையா either go towards the eastern side of Where the are they? Painar or towards the தெரியலையே. western side of the Painar. The IGLs are going to be on their toes, thinking what sort of rotation they need to pull off. But right now, currently, தேவையே இல்லாத Painar fight is bro. completely under the control of the players of Team Nebula. Madina, why godlike is choking? If the They are not production choking. allows us to show the map அவங்க எங்கயா to choke the பண்றாங்க? audience, I would love to tell them that how unorthodox split we are witnessing from the side of Team Genesis. And then look at the southern side. The amount of space Genesis had, that's not equivalent to the players of True Rippers, Sinway and Mighty Los Hermanos. They are so close to each other, Shadow. Okay, that's going to be an interesting way to just approach towards the game. Sinway on the southern side of the map, close to Bantai. Technically, Sami and Kamchali, they got pinned between these two cities. Sinway moving towards the players of Team True Rippers, the winners of the Miramar map. And Shadow, it's a null for now. Not even a single player engaging in any type of action except Nebula eliminating the players of Soul. How it happened? Let's take a look. Here's the thing, Team Iku's Soul were just few points deficit and were sitting on the 2nd spot. 7 and points. Nebula going up against the players of Team Iku's Soul, it could have gone either ways. If Iku's Soul had won that fight, I think they would have catapulted themselves in the overall ranking. And might they have toppled over the players of bro அவனுங்க கிட்ட கன்னே இல்ல bro. That is what the players of Team Iku's Soul wanted. கையிலே But குத்துறானுங்க this bro. draw clash went in the favor of the players of Team Nebula and Adi. I'm sure the flying kisses are not out of love, for sure. Yeah. That's a different type of relationship he's having with other teams, Yeah. Toxic one, but hey, if it works in his favor, it does. But if we talk about Hero Extreme Godlike, also changed their position, dropped towards a different area, and now moving towards the Painan. Painan is in the center of the zone for this circle, for the stage 1 itself. So Nebula, they don't have to move way far away. But wait a minute, Hirsch needs to be careful. The whole squad is moving towards him. Vehicle got spot, a ricochet grenade, perfect one. Not even a single knock. Switch to his S12K. Waiting for the perfect movement. Rex Boy got knocked out by Hydro. And Hydro finishing him off. He's still surviving. How he can even do that? And now Hydro, he got his back. Mooks pinned behind this boulder and knocked out. And that's the point. They are getting these points in the power play, Shadow. You have to keep an eye on that. Both these teams are still in the top 5. True Rippers with 88 points now and Sinway Esports with 69 points. But problem is Sinway, they have been reduced to only 2 remaining players. True Rippers, they need to be very cautious because every single game matters a lot to the players of True Rippers at this point. And now since the players of Genesis are also in the fray, Zap has been spotted out and Hush out being in the open has instantly been knocked out. அவங்க டீம் கிளம்புனானுங்க வண்டி எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி அவனும் They கிளம்பிரணும். have to make sure to keep their numbers alive if they are eyeing for the podium. கேனன் இந்த மேட்ச் பாயிண்ட் எடுத்துட்டான் இன்னும்
Because now Soul, they have been eliminated. Then this opens up it's a pressure for other teams to catapult themselves in the overall ranking. And now this is going to be a problem for you. Eventually you got 4 points in your favor. You shut down 2 players, losing out 1 player in Harsh is an important point. In the previous match itself, we saw that how much body பயங்கரமா dehydrate moving ஆயிருக்கு. forward with the game itself, you also just kinda No. gathered some attention from the players of MyG lost Hermanos too, but Sinway, they escaped Genesis moving towards the circle, and True Rippers, they are taking the longer run for now. On the other side, we can see Team Metal. Yeah, 1+ Eyes, and they might shut down the players of Non-X, but wait a minute! It's versatile fighting against the players of 1+ K9? Yeah. VXT and K9, they both share the same drop island, that is towards the side of Camp Alpha, where VXT love going in towards the side of Hearthen, and K9, they love taking the split drop around Camp Alpha and the temple area. K9 were making their rotations towards the ruins, and that is where VXT got 1 player off guard from the side of K9 Esports. Now K9, they have to make sure to go for the passive style at this point, because if they go for the aggression, and if it backfires, they can lose their top spot. They certainly can. It's not that solid, right? Yeah. Eventually you're pretty safe from the team who's on the 2nd spot, Soul, out of contestation. You're safe from them. But now True Rippers, before this match started, you had a difference of 14 points. And now it just dropped only to 10 points. And one good game, another chicken dinner for the players of True Rippers. Yes, you can, once again, as you love to say, you can catapult yourself to the number 1 spot. But for now, Team Non-X, close to the players of Metal. Metal, they are rotating, and you can get spotted out by the players of Non-X, and that's a trap! And the rats got trapped again. Metal on the verge of elimination. It's Non-X fighting so brilliantly, and that's it! That's the end! You are done! And before the power play could end, Metal, they got finished. Oh my god, big blunders coming in from the side of Metal Esports. They were looking promising in the overall ranking, and Senok has been their strong games. But Non-X catching the players of Metal out in the open. All the 2 of the players of Non-X are also down on their knees looking for the revival. But seems like the rescue mission is not coming as the confirmation. Hey, Adida, Dheeriyama. Extreme Godlike. And Okana is the only sole survivor in a 1v4 situation. But the main question is, the players of Hero Extreme Godlike, they're not cheating. busy making their own rotations, so Kana can actually go for few extra. எப்பலாம் டிப்ரஷன் ஆகுதோ அப்பலாம் ஸ்கவுட்ட பார்த்தா சிரிப்பது. ஏய் என்னடா சொல்றீங்க? நல்ல பிளேயர்ரா அவன். See, you guys have to think. மன்மமாலாம் பார்க்காதீங்கடா பாவிகளா. சீ, எப்படிதான் ஒரு OG பிளேயர் மேல இப்படி உங்களுக்கு வன்மம் வைக்கணும்னு தோணுதோ. Still got 25 more seconds so that the circle will start moving. True Rippers also moving from the quarry side itself. Admino, once again Johnny and Admino so close to Kana. You can clearly see that Once upon a time, unaware. Now he is wasting slot. Someone is keeping an eye on you. Bro, அவன் இஷ்டம் bro. அவன் கிட்ட காசு இருக்கு. அவன் என்ன வேணா பண்ணலாம். அவனுக்கு ஆடணும்னு காசு இருக்கு. Escape. So who is there to stop? But Shadow, if you talk Hater about Silver, Sector, Scout is still OP தான். They got a good compound. They are moving solid. They are looking good. What type of sense is opting for? 3 பார்க் பண்றது நம்ம தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. அது அவங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ். பட் அவன் விளையாடணும்ன்றது அவனுடைய விருப்பம் தானே. All the way towards the southern side, which actually can be a good rotation if the circle goes all the way towards the side of Sami. But this fight which happened out in the open for the players of Metal Esports, Metal was not prepared for Non-X Esports. Instantly 3 players were knocked out. It was only one last man remaining. Eventually he was also taken out of the equation, but Metal did give a good fight to the players of Non-X Esports, but all the knocks which